So what's up guys, tuko na the biggest gospel artist hapa Kenya. G-Man ukipenda unaweza muita Guardian Angel. Ako na mke wake hapa, wanakaa vizuri kabisa. Amepiga pamba ya ni samawati ama ni gani? Mkoaje? Safi, nashukuru. Mafurahi kuona nyinyi wote. You guys are amazing. God will bless. Amen. Tell us about first of all, tunaongea kuhusu Maajabu the album yake Mashmwana. Tunaomba mmefika na pale YouTube ukiingia kuna ngoma ina premiere already as we speak yako featuring naye. Tell us about the project. The project I did with Mashmwana. Yesu mambo yote. He looked out for me and explained to me. He played to me a few songs that he had done on the album and what he wanted to achieve on the album. He's been very vocal about the gospel. But despite everything that has been happening to the gospel, amekuwa vocal kabisa na ako passionate about the things of God. So he called me and asked me to do a song with him. He played the song. It was a good song, so I called him to studio. He came to my studio. We recorded this song and I love the song. Okay, tukizungumzia hiyo album, tunaomekuja mpaka kumsupport na wife. I mean why? It's because it is a gospel album and I'm a gospel musician. Sioni kama kuna reason nyingine ambayo inaweza kuwa zaidi ya hiyo, kwa sababu mimi ni msanii wa gospel. Umesema mimi ni top gospel artist, so anything that happens in the gospel, it's just good that we're there because we're gospel musicians. Yeah man. Because umesema anything that happens in the gospel. Allow me to ask you this question about the gospel of the chairman of gospel. Ringtone hapo. Umewahi fanya ngoma na yeye a few years ago. Juzi alisema alifunguka akasema ametoka gospel anaingia love songs. Ulipokea habari vipi? Siwezi kusema nilipokea vizuri because the gospel, you know, as much as we say things from different dimensions and for different reasons, sisi wote tunajua Ringtone anapenda mchezo kidogo saa zingine. Kwa hiyo sisi wote hatujui bado kwamba amesema hivyo kwa nini, mpaka tuweze kuhakikisha ama afanye kitu after hiyo tuone kweli alikuwa ameamua anatoka ama atoke. But sidhani kama ninaweza kuchukulia vizuri tena mmoja wetu mwingine tena aseme kwamba amewacha gospel. Unajua, kwa sababu wacheni niwaambie kitu kimoja. Gospel ama kukuwa msanii wa gospel unaweza kwazwa. Unajua, unaweza kwazwa na binadamu wenzako ambao pia hao labda wako kwa injili. Lakini hiyo imaanishi kwamba Mungu amekukwaza. Unajua? So the minute una denounce gospel, hiyo ni kitu yako personal na Mungu. Kama Mungu ndo alikuita umfanye kazi, alafu kisha unakwazwa na binadamu, unaacha kazi ya Mungu, hiyo inamaanisha una get personal kwa God kwa sababu ya human beings. So if it is a calling that God is the one who has called you, then you should be in a position to endure everything that happens to you. Alafu mrudie Mungu mwambie hii kazi uliniita basi niko nayo lakini ninaumia. Una understand? Kwa hiyo hakuna vile tunafaa kwa tunalipishia Mungu kwa sababu ya kitu nimefanyiwa na binadamu. Una understand? So mimi nataka tu tuseme hypothetically umejiweka kwa position ya God. Kama Mungu angekuwa anaamua kwamba analipisha kwa sababu ya kila kitu inafanywa mbaya, basi sisi sote tungekuwa chakufu. Una understand? Kwamba ati wewe umefanya makosa basi kufa. Unajua, sisi sote tungekuwa chakufu. Kwa hiyo inamaanisha tu najaribu tu kusema kwamba wakati mwingine unaweza kukwazwa kama mimi nilikwazwa sana kwa gospel. Lakini hiyo sio reason ya kuacha ile calling ambayo Mungu amekuita kufanya. Before tuzungumze na wife, ningependa kuuliza swali. Wewe kama gospel ambassador and I'm expecting a yes or no answer. Do you think chairman ametoka gospel ama ni mbwembwe tu? I'm not sure about that. I can't answer for him. I can't answer for him because honestly I don't know. Msanii wako anaendeleaje?
DJ Case anaendelea poa, ako kwa event sahi, ana DJ. She's a DJ also and a musician at the same time, so she's in an event, that's why she was not able to come here today, but she's doing very well. Si nyote mnaona mzuka yake vile inatesa, inasumbua hapa, najua mko nayo mumu tu, inatesa, inadupo. Niko na swali kwa Esther. Esther, you one of the ladies wenye wana support husbands wao sana every time mahali Guardian ako, and Guardian ame-maintain sana pale kwa gospel artists. Who do you think maybe kitu gani anafanya different from other gospel artists? Kwanza yeye anapenda Mungu sana. I mean, he doesn't have a choice. It's either gospel or gospel. So for me, that is why I support him, because I know hakuna njia ingine. Guardian, tukirudi tu hapo kidogo kwa kukwazwa, ningetaka kujua, do you think that actually the reason as to why artists wanaondoka kwa gospel is because wamekwazwa, ama it is because of music business? Yani muziki hauleti pesa. Is that the reason? Again, I will say, if this is a calling that I have, and I'm convicted in my heart that it is a calling, then anytime it stops making sense for me business-wise, I will reach out to the one who called me. And we all believe that God is the provider. He provides for even the ones who are out there. You understand? So at any point, if I get to a place where muziki yangu haileti kitu, na mimi ni gospel musician, imaanishi kuacha ndo nitapata kitu. Kwa sababu mpaka hapo nje si ati kwamba hapo ndo pazuri. Una understand? Kwa hiyo kama hiyo ndo reason inaweza kumfanya mtu aache gospel ati kwa sababu hakuna kipato, basi hakuna kipato hapo nje pia. Una understand? Kwa hiyo it's a lame reason. Una understand? It's a lame reason. And most of us would stop singing gospel kwa sababu probably tunafikiria tu kwamba hapo ndo pazuri kwa sababu pana kaa green. Saa zingine nyasi inakaa green mahali, kumbe hapo ni sewage, imemea juu ya sewage. Unajua? Una understand? Kwa hiyo kwa wakati mwingine tunaweza dhania huko nje ndo kupoa, but the minute you get in there ndo una realize kumbe mimi si understand dynamics za hapa, because you know we're not stopping to sing gospel to go into an industry that has no people. Tunaenda kwa mahali ambao, tunaenda kwa miji ambayo kuna kuku ambao wanawika huko tayari. Kwa hiyo pia wewe kuweza kufika hapo ndio uweze kuwika, itabidi uumie kidogo. But the bottom line is God is the provider. God is the owner of everything, silver and gold. Kwa hivyo mimi siwezi kumwacha Mungu ndio niende kupata a better life somewhere else. I believe in God is where the best life is. And I want to just speak to all of you guys, you know, whether you believe in the things of God or in the musicians who sing the gospel or not. You might not believe in what I do. You might not believe in me, but I want to ask you to believe in God. Because God is faithful. God has a purpose for everyone that he creates. God is not in a business of creating you akwache ukuje uteseke. And the Bible says that he has a good reason. He has a plan for you. You know, to give you a future and to give you hope. That is what he has for every one of us. So for him to create you, he has a future and hope for you. So there's no way you would say that you don't believe in the hope and future that God has for you to go and get it elsewhere. It is impossible. And the same way I would say, if you get a fish out of water today, it will die. If you get a tree out of the soil, it will die. Because that is where it is planted. That is the source of its life. So if you get yourself from the place where God planted you, and because God is the one who created you with his reasons, if you get yourself from that place, you will die, my friend. And speaking as a prophet, I'm telling you, all of you guys will witness to it. That if I can stand here to say that I don't believe in God anymore because I feel elsewhere is the best place to go, God is a jealous God, and you will see him. Okay? We will all see him. Tuko hapa bado tunaishi hizi kamera, ile tu kitu itafanyika hapa, tuta upgrade tu kwa better cameras. Otherwise tuko hapa. And these cameras will focus, and you guys will see that truly God yuko. You understand? God yuko na yeye tu ndio option. Amen. God is love, Guardian. Okay? So is it really bad for a gospel artist kuimba love songs? Depending on the context, depending on also, you know, the way you present it. You understand? We have so many gospel musicians who have done love songs. Na tujaisikia mtu akikashifu kwamba huyo ametoka. Unajua?
Hata nakumbuka kwa album ya Rose Muhando ya kwanza aliongelelea kwamba usimsengenye mume wako kwa watu wengine, unajua umheshimu, mpende mume wako. You know, we have had so many people. Kuna Boni Mweteke alisema mke mwema anatoka kwa Bwana. You know, it's a love song, you understand? Na hakuna mtu amewahi kufika mahali akasema huyu ameanza secular. You understand? So it just depends on how you present your love. You understand? Because we go to the church to wed and we kiss the bride. Is it wrong to kiss in church? You understand? So then it depends on the dimension and the perspective and the way you present your love song. Anytime nikianza kuongelelea love alafu naongelelea vile unakaa huku nyuma nini, hata ni ngumu kuimba kwa kanisa. Una understand? But kuna vile naweza kusema kwamba unakaa vizuri, Mungu amekuumba, unajua fearfully and wonderfully made. You understand? The way I present it is what matters. Okay. Yeah. All right. Guardian, so tukimalizia, just give a message to our fans because wote wanaoch they are your fans. Waambie why expect nini from you? Jamaa wacheni niwaambie, amjai kuona kitu ambacho Mungu ako about kufanya. What says that no eye and no ear has even heard what God is about to do, even in this industry. You have not seen. If you're aligning yourself with other things because you feel that is where better content is, let me tell you, start preparing yourself, you know, because there's better content in the things of God. We are getting to a place where it will only be the things of God or you don't exist. That's where we're going right now. And so kama unajifurahisha kujiondoa na mambo ya Mungu kwamba inakaa hiyo ndo inakuletea aibu ama hiyo ndo haiwezi kwa sahi, hivyo ndo inakaa kwa sahi. Lakini hapa mbele mahali tunaenda itakuwa ni either uko kwa mambo ya Mungu ama wewe hauko hata na maisha ya kuishi. Watu hakuna gospel imeisha. Usidanganywe na mtu yote ako na kamera na microphone kwamba gospel imeisha. Haiwezi kuisha. Gospel tuko na tuko sana. One of the biggest song right now is Yesu Sio Mwizi. Do you people know the song? Yes, because it's the biggest gospel song. But you can't pay attention to that because kwa akili yako gospel imeisha ndio content inasema. My friend, Injili ya Bwana iko sana na sisi tuko sana. Na Yesu ametuprovidea. Hata unasema ako na pesa atiko secular. Hii pesa tuko nayo sana na tunaibia tu Mungu. Unajua? It's clear that we have the money and we have it in serving God because we have understood that God is the provider. So usidanganywe kwamba hakuna kitu kwa gospel. Iko sana, kuna maisha, kuna amani, kuna pesa, kuna raha, kuna upendo.